We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש דעת הלוחד ובסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים לתחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום בודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך האלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמונתם וקדושתם אמרת לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונעל יהי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. שלום לכולם, we continue with Tikkun 19, we're in verse למד ח' 38 in מעלות סולם. ובואו ראה, come and behold, come and see, שכינה תחתונה, the lower שכינה, שהיא מלכות. What is the lower שכינה? The upper שכינה is בינה, the lower שכינה is מלכות. כשהיא מושקת מן הנקודות, when she is nourishing from the נקודות, מה זה נקודות? vowels. בשפע החוכמה, with the nourishment of the light of wisdom, על דרך תיקון ג' הקווים, through the correction of three column, because מלכות cannot receive like before, because of צמצום א'. So now it needs to receive in a different way with the correction. What is the correction? Is the three vowels. חיריק, חולם ושורוק. חיריק is the point below the word. חולם is above the word. And shuruk is what we call malafum. Okay? כי חולם הוא סוד קו ימין. What is חולם? What is above the letter? The חולם. It's right column. שורוק, קו שמאל. שורוק in the middle of the letter, what we call מלאפום. left column. חיריק, קו אמצעי. So, חיריק is קו אמצעי. זה center column. שואל, למי? כלומר, איזו בחינה מתגלה ומאירה על ידי נקודות של המלכות. What revealed, or what aspect is being revealed by this point or these vowels of Malchut. ומשיב, what revealed, לצינור ההוא שהוא וו. To that pipe, it looked like pipe, that is the letter וו, which is זעיר אנפין. שהוא אור החסדים. What is זעיר אנפין represent? Light of mercy, אור החסדים. הכולל 6 צינורות. How many of that aspect of light of mercy, אור החסדים, exists with the זעיר אנפין? That's the amount of the ספירות. אוקיי? 6 צינורות, 6 pipes. שם חגת נאי, ושזכר זה גבורת, תפארת נצח יסוד. והם בקטנות, and they are not coming to a full expression, they are still קטן, they are still small. וכשיש בהם מערות חוכמה, הם עולים לגדלות. But if you include within them light of wisdom, because we know Zeranpin is light of mercy, but when it's passed through Zeranpin, light of wisdom, now it's gadlut, now it's greatness. So the only way it can get to its greatness is through the Or the Chokhmah. The Chagat, and then Chagat is Chagat, נעשו לחב"ד, becoming חב"ד, meaning חסד גבורה תפארת, become חוכמה בינה ודעת, ונהי לחגת, and, I'm sorry, חגת נעשו לחב"ד, ונהי, לחב"ד ונהי, חגת, so חגת become חב"ד, and נהי, and נצח יסוד. So, what happened to the Chagat? If that Nahi went with the old Chagat and become Chabad, what happened to it? Chagat ומשיב נאי חדשים. ולחגת משיב נאי חדשים. I want to make sure it's not a mistake in the printing, forgive me. תחת ישכין תתה כדי שכלום ניקודים אחרי אחרי כל המשל למען דאו צינור די עובר. שצינור, זה כולו משיב דה דבר. אבל צץ. ולחגת נעשו לחב"ד ונאי, ולחגת
לחגת, נעשו לחב"ד ונהי ולחגת, ומשיב נהי חדשים. זוכרים שגר. So you have to create a new nahi. What is nahi? That's a whole yesod, which is at the bottom. When you create that, then it's activating the light above. Meshiv nahi chadashim. But there's lo mochin shem gar. Then he has livelihood and lights, which is gimel rishonot, which is light of wisdom. שכולם נכללים בשש אותיות. And all of it is included within 6 letters. What is the 6 letters corresponding to? כי כל אחד מחגת נאי כלום מכל השש. Because every one of the חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד is included within 6. So, what does that mean that every one of the letters included within 6? He said to us, the answer is עלה בכוח. א', ב', ג', מ', י', ת', צדיק is basically 6 letters. It's chesed. ק' ר' ע' ס' ט' נ' זה גבורה. נ' ג' ד' י' כ' ש' תפארת. ב' ט' ר' צדיק ת' ג' נצח. ח' ק' ב' ט' נ' ע' עוד. י' ג' ל' פ' ז' ק' יסוד. ש' כ' ו' צדיק י' ת' מלכות. 6 צינורות הם התלויים ממנו, ולכן הוא ו', והוא כולל 6 אחרים, וכולם עם ה6 שבמלכות הם בונים למ"ם ב'. So why you have 42? 42 is 7 times 6, because if you look only to Chesed till Yesod, that's the 6 ends of Zer Anpin, that's the 6 idea of Zer Anpin. But you have to add Malchut, that's why it's 7 times 6 is 42, that's the ענה בכוח. עכשיו שבמלכות הם בונים למ"ם ב', 7 פעמים 7 שמ"ם ב'. So now we have to go back to explain the Malchut. How is Malchut receiving that? המלכות נקראת חיריק, חולם ושורוק. The Malchut is influenced by that aspect of the vowels. חיריק, חולם ושורוק. של הצינור ההוא, של זר אנפין, which is related to the pipe called זר אנפין, כאין זה ו' שהיא מלפום עם חולם וחיריק. If you take the letter Vav in a way, many times we're using, instead of putting the letter Vav, we put Shuruk, we put like a Nikudah. So for example, you can add Vav, or you can do it without Vav, you know? So there's many words in Hebrew that instead of putting the letter Vav, you just put a dot in the letter before, and that's considered as if Vav is there. So the Vav is like malafum, im cholam v'chirik. What is the vav? If you understand vav, if you take just the letter vav, and you have cholam, you have on top of it cholam, and below that chirik, then you have the whole system. So within the letter vav, you can have it all. וכך היא נקראת חולם שורוק חיריק, then the vav is everything. כשהיא עולה אל יוד, שהיא חוכמה, because if you look at the vav, the top of the vav is like yud. So when it's going up, it becomes like חוכמה, light of wisdom. מגלה אורותיה בסדר של ג' קווים. And reveal the light through the 3-column system. וכן שהיא עולה אל ה-A, שהיא בינה, when that כך היא נקראת חולם שורוק על היוד, שהיא חוכמה, אותה בסדר של ג' קווים. When it's going up to the בינה, to the A, is the same. So the דבר, secret of the thing, אני ראשון ואני אחרון. God said, I am first, I'm last, ב' שהיא למעלה, בראש, זר אנפין. So when she's going on top of זר אנפין, like the head of זר אנפין, she can say, I am first. Whenever she's just a dot in the bottom of זר אנפין, bottom of the vav, it's called ואני אחרון. Let's go deeper. ולפעמים היא כתר על הראש, sometimes she's the crown on top of the vav, which is כתר על הראש, שהיא זר אנפין. כן זה, א', בסוד הדבר נוטה שמיים. היינו זר אנפין שנקרא שמיים, כי ירייה. This has come from the secret connotation, the connection, that it's written that Hashem is putting שמיים, נוטה שמיים, is making like a curtain out of heaven, of sky, okay? And we know זר אנפין כל שמיים, כל sky, כי יריעה, like a curtain. וזה סוד הראש של עוד א'. And this is the secret
or the secret of the head of the letter Aleph. What is has to do with Aleph? לפעמים היא יורדת תחת עוד ו', כאין זה, א' קמץ. Sometimes it go below the letter ו', כאין זה, א' קמץ. So when you take the Aleph, what is Aleph built from? There's many ways to write the Aleph. You can write it Yud Vav Dalet, but in the middle you always have one line. That one line, you can call it the curtain, you can call it the Vav, you can look at it a different way. כשעולה על ראש זעיר אנפין, נקרא כתר. זרקה דטעמים, והייתה נאמר בה אשת חיל עטרת בעלה. When it's going above זעיר אנפין, we call it כתר, or קמץ. קמץ is the vowel that relate to כתר. Like פתח is for חוכמה, like צרה is for בינה. Everything with the meaning we went to that קמץ לקמוץ, to hold, פתח לפתוח. And in the טעמים, if we look at about the keter of the ta'amim, because the ta'amim, the vowels, the music note of the Torah, it's also has keter in it. What is the keter there? Zarka. Then we say to the female, you are a woman of valor, the glory of her husband. But of course it's a code name. פירוש, נודע שבית שהמלכות עלתה לבינה, when מלכות went up to בינה, like what we call צמצום ב', בסודיות שנכנסה באור. What does that mean, Malchut went up to Bina? So the Bina is Or. When it went up to Bina, this is the Yud that went into a word called Or. Or means light. You put Yud inside, become Avir. ונתמעט האור לאוויר. So the light becoming אוויר. הנה אף על פי של עת גדלות הבינה, even though that when Bina is in great point of Bina, חוזרת המלכות יורדת למקומה. Then מלכות going back to its place after the צמצום ב', after all procedure. זה אמור בישראל סבו ותבונה, ולא באבא ואמא אלוהים. This we're talking about the lower aspect of Bina, which more has to do with Tvuna. Tvuna, or Israel Saba or Tvuna, if you want. It's a system where the Tiferet is being divided. But we not talk about Abba V'Ima Ilain. We're not talking about father and mother above, which is the other aspect of where Malchut went up. Because when Malchut go up to Bina, it's splitting Bina to two. Splitting Bina to two, the upper part is called Abba V'Ima Ilain, father and mother above. That part is not being affected by Malchut going up. But the lower part of Bina is definitely get affected by that. That's what's create end there. So, שבהם נשארה המלכות הגבוהה ואינה יוצאת באוויר, שלהם לעולם. Because there, מלכות is staying there, and it never come out of the avir. The avir, again, I want to make sure when I'm translating it, the avir means air, A-I-R. But we don't talk about air. We talk about the combination of letters. That is Aleph, Vav, Resh, is all. You put the Yud inside, which is the Malchut, then it become Avir, then it become air. So, Ve'ina stala Malchut, Da'aba Ve'ima Ilain. So now when Malchut go up, it never leave Abba Ve'ima Ilain, but it doesn't affect them. It just become the Malchut of who they are. We already studied the Malchut of the above is keter to the below, like Arich and Pin and Atik. נמצא שמלכות נעשתה לכתר, עשר סבו תבונה, so now the מלכות become the actual keter of the next system down. What is the next system down? Is the Bina and the Chokhmah that was split to two. What is Bina split into? Bina and Tvuna. What is Chokhmah split into? Chokhmah and Israel Saba. What is the upper part called? Abba V'Ima Ilain. What is the lower part called? Israel Saba Tvuna. So if Malchut went up there, then it's above Israel Saba Tvuna, so it should become the keter for it. נמצא שמלכות נעשתה לכתר, ישראל סבו תבונה. לכן בעת שזעיר אנפין עולה לבינה, נעשית המלכות לכתר שלו. So when זעיר אנפין go up to בינה, then מלכות becomes כתר, which is אשת חיל עטרת בעלה, the woman of valor. להיות כתר אל ישראל סבו תבונה. ונודע שאבא ואמא אלוהים הם טעמים, וישראל סבו תבונה הוא נקודות. So we learned already before, we learned that אבא ואמא אלוהים are טעמים.
the note for, the music note for reading the Torah is called ta'amim. So Abba v'ima ilayim is ta'amim. But the Nikkudot, the vowels of below the letter, this is Israel Sabot Vuna. So what we learn from that? We know that there is ta'amim, Nikkudot, tagin, v'otiyot. Those are the four things corresponding to the Hebrew letters. So the ta'amim are the top. That's what they say. Sometimes she is the crown of the letter Vav. When did she become the crown for the Vav? When Zeir Anpin is also go up, but it can only go up to Israel Sabut Vuna. ומלכות, דאבא ואימא, אלא הנה סוד הנקודה שעל הפרסה, שהוא סוד ישראל סבות ונה. So where is the malchut at that time? Malchut went above Israel Sabot Vuna, is becoming malchut for Abba v'Ima. So she is now on top of Zeir Anpin, because Zeir Anpin can only reach Israel Sabot Vuna. ככוונה דה, like the letter Aleph. וזמנים, נכי תחתו ככוונה דה, Aleph. Why they're so busy with the letter Aleph? Because within the letter Aleph, everything is there. You have the kav, that's the masach, so, and that's separate the Abba v'Ima Ilayin, and Israel Sabot Vuna below. So when Zeir Anpin come from below, all the way up to the masach, that was created by Tzimtzum Bet, who does the meter? Bet Malchut on the top. So the Aleph Kamatz. Why you call it Aleph Kamatz? Kamatz is for the keter. היינו בעת שמתבייתת ויורדת למטה בחזית לזעיר אנפין, גם גומנו מוכרים לפנים מפנים, והיא בסוד נקודת תחת היסוד של זעיר אנפין. But after that Malchut has to go back down, and then she has to receive from Zeir Anpin, okay, from below the chazeh, below his chest, because the chest is where everything split. No coincidence, a woman give birth from Yesod, a child, and then that same child, after Leda, is going for Yenika, exactly in the middle of Tiferet. No, nothing is a coincidence. והיא בסוד נקודה תחת היסוד של זעיר אנפין. And she become that dot below the Yesod of Zeir Anpin. So now we know that Zeir Anpin has Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod. So the Yesod of Zeir Anpin, Achoraim if you wish, is now giving and nourishing the Malchut that went back down there. So תחת היסוד של זעיר אנפין. לכן היא בסוד קמץ. Why קמץ? Why דווקא קמץ? That vowel. שיהיו נקודות. It's the dot. ומתחת האותיות, and it's below the letters, because you have vowel below the letter, in the letter, and above. קצר קל רשת קרית תגה זרקה. היינו בעת שזעיר אנפין עולה לישראל סבות ונה, when זעיר אנפין going up to ישראל סבות ונה, ומלכות שהיא עומדת בסוף עריכה אבא ואמא, and מלכות is at that time, she's in the end of אבא ואמא, which is above ישראל סבות ונה, למעלה מישראל סבות ונה, נסת רב כזה, she become the crown. לפי הכלל שמלכות העליון היא כתר תחתון, because there is rules, whatever it is, the below above, it's the top, is on the top of below. ואבא ואמא, and father and mother, which are a vowel of melody of the Torah, the טעמים, נקראת זרקה. We call it זרקה, משום שנזרקת עד המחשבה העליונה שאין לה סוף. Why do we call it זרקה? Why do we call it זרקה? Because it's from זרקה מון לזרוק, to throw. What you're throwing? שנזרקת עד המחשבה העליונה. Because we're throwing the malchut all the way to the upper thought, which is below אבא ואמא עילאין.